OET Speaking live session from Hema Haridas from Tiju Sir Academy, Tiruvalla. So let me wait a few seconds for everyone to join. Okay, so I hope all of you are doing well. Yes, good morning, Johnny. Yes, good morning, Ashlyn. Okay, so how are you all? Hi, Sabrine. I hope you had seen the video for that confirmed task. I hope you had watched that video. Josmin, good morning. Okay, so did you understand the video? Was that helpful? Okay, so how was your speaking sessions going? Yes, okay, thank you, Sabrine. Gigi, Bindu, Zina, Suni Thomas, Sonia, Asha, Grace. Yes, good morning all. So how was your speaking module going? The live sessions use Are you practicing these role play cards? Yes, Elizabeth, good morning. Do you practice these cards? Ginny, Shaji, Robin Matthew, good morning. Steffi Sunny, good morning. Okay, are these sessions very helpful to you? Helpful avunundo atyavasham. It was helpful and I advised to my colleagues also. Thank you, Sabrine, it means a lot to us. Sina, yes, good to hear that. If you're practicing well, I'm really glad. Jeannie, yes, okay. So if you are watching this video for the first time, this is going to be just an explanation part on how we can present a role play. Okay? എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തരുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ പാർട്ട്ണർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് ബെറ്റർ ഫോർ യു ടു ഡു ദിസ് റോൾ പ്ലേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ദാറ്റ് ദേ നീഡ്സ് ടു ബി ഫ്രം ആൻ OET background. They can also be from a non-medical background. The only thing is they need to support you during this 5 minutes time. Okay? Okay, screen is not clear. Okay, let me check. Okay, Febin, good morning. Josman, Jisha, yes. Annama Kurian, good morning. Okay, so without further delay, let's move on to the role play card. So this is our role play card. So in our last session, I had asked many of the students. Sabrine, you and Aishwarya are good tutors. Thank you so much, Sabrine. Okay, so this is our role play card, and in our last video I had asked most of the students to comment down on their difficult role plays. So most of them commented this post-operative conversation with the patient as well as conversation with the bystander. So today this is a role play of a conversation with a bystander. Okay, so shall we start? Do you have any doubts or do you require any clarifications? Okay, yes, Manju, good morning. Aji, good morning. Swapna, yes, good morning. Okay, so the first part we are moving on. Okay, can you please check your internet connection? Okay, let's start. Yes, Srikuti, good morning. Okay, so the nurse setting is post-operative ward. And in the part, it is clear, it's given that you are speaking to the son or daughter of an 82-year-old patient who had bunion surgery 2 weeks ago. So, നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബുനിയൻ സർജറി കഴിഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റീവുമായിട്ടാണ്. സോ ദ പേഷ്യൻസ് ഏജ് ഇസ് ക്ലിയർലി ഗിവൻ ഇൻ അവർ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, ബട്ട് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ്. ഏജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് പേരോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. Next,
The patient will be in the son's or daughter's care for the 6 months recovery period. അടുത്ത 6 മാസത്തെ റിക്കവറി പീരീഡിൽ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ആ ഒരു സണ്ണിൻ്റെയോ ഡോട്ടറിൻ്റെയോ കൂടെയാണ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദ നഴ്സ് പാർട്ട് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ. ഓക്കെ, is this problem happening for every student that the screen is not clear? എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? അതോ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത്? കെൻ യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ? ക്ലിയർ സോണിയ? യെസ്, നോട്ട് ക്ലിയർ. Okay, can other students also comment down whether it is clear? It's clear for me. Clear? Yes. Okay, I think it is clear for most of the students. Okay, if you have any difficulties, can you rejoin? ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളിപ്പം ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് can you rejoin again? Okay, for some students it is clear, for some students it's not clear, which is confusing for me. Okay, I think it's clear. Yes. Okay, so do you have any doubts in this part, that is the nurse background? എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടോ? Okay, do you have a clear idea about this bunion surgery? എന്താണ് bunion surgery? Do you have any idea regarding that? Okay, so can you please comment down what is this bunion surgery? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ bunion surgery എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ളത് can you please comment down your answers? What is the purpose of doing this bunion surgery? എന്താണ് ഒരു bunion surgery ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ്? You can just write down a point. You need not make it like a sentence or anything. You can just comment down as a point. Okay? Just ഒരു point ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് നിങ്ങളതിൻ്റെ. Okay. Foot. Yes, it is a surgery for the foot. Then എന്തിനു വേണ്ടി? What is the purpose of doing this surgery? Okay. So what is the exact purpose? If you have an idea about this surgery, when you're getting your role play card, it is very, what I would say, it would be very beneficial, because if the interlocutor asks you something related to the surgery, and if you can answer that, it is a very good thing. Okay? So removal of the extra growth. Okay, we can say that. Reduce the pain and correct the deformity. Yes, Anna and Elizabeth, that's right. We are actually going to correct a deformity. ആ ഒരു എന്താ പറയുക, എക്സ്ട്രാ ഗ്രോത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻലാർജ്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ ബിഗ് ടോയിൻ്റെ അവിടെ ഒരു എൻലാർജ്മെൻറ്റ്, അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു സർജറിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് yes, correct big toe joint issue. Yes, Aji, that's right. Or removing the swollen tissues. Yes, that's right. So adana the purpose of bunion surgery. If you have an idea about the surgery, it is really helpful. Namaka, in case if our interlocutor asks us, okay, nurse, I don't understand what is the purpose of this surgery which is done for my mother. So if they ask you and if you can give an explanation, that would be really beneficial. Okay, so I think this nurse background is clear for everyone. So during our 3 minutes time, whose name should we ask? Sabrine, surgery to reduce pain by removing the deformity of bone. Yes, Sabrine, that's right. So during our 3 minutes time, whose name are we going to ask? The patients or the bystanders? Which one do you prefer? Reduce pain and correct deformity. Yes, Ginny, that's right. അപ്പോൾ 3 minutes ടൈമിൽ നമ്മൾ ആരുടെ പേരാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്? പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ഓർ ദ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് നെയിം? യെസ്, എലിസബത്ത് ആൻറ്റോണിയ, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. പേഷ്യൻ്റ് നെയിമാണ് നമ്മൾ 3 minutes ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം. ഓക്കെ, ഹൗ ക്യാൻ വി ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം? എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻ്റെ നെയിം ചോദിക്കുക?
Yes. Josman, Priya, Divya, yes. Patient name. Okay, so how are we going to ask the patient's name? Patient's പേര് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? Yes, Swapna, that's right. Patient name. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നത്? How may I address you? Donia, whom are we speaking to? Check. How may I address the patient during the conversation? Donia, we are not speaking to the patient in this role play card. We are communicating with the bystander. Okay, so we need to ask, how may I address the patient during the role play or during the conversation? Anything is fine. Okay, so I hope it is clear, Donia, Denny. And yes, Elizabeth, Divya, Priya, that's right. How may I address the patient during the role play? So we got a name. Okay, let it be something. How may I address the patient during the role play? Yes, Josman, that's right. So now we are moving on to the role play part. So we are going to start our conversation with our greetings. So whenever we are greeting or whenever we are giving our introduction, please try to be very pleasant. As a candidate, I know all the students will be really stressed. You will be like sitting like in a pressure cooker. I know that. But still, we do have marks for how well you can modulate your voice. So please be pleasant when you are introducing yourself or when you are greeting others. Okay? So what's the patient name? Annama, we need to make it a bit more polite. That is, okay, how can I address or how may I address the patient during the conversation? Okay, Annama Kurian? How can I address? Yes, Simi, we can ask that. Tessie, how can I address the patient? How can I address patient name? No, you can directly ask, how can I address the patient during the role play? How can I address the patient name? You can directly ask, how can I address the patient? It need not to be like name is not necessary. Okay? How may I address the patient during the role play? Yes, Aji, that's right. Okay, so next we are going to start with the greetings. Next, what is the next thing which we need to do? Should we give our intro or should we confirm the person? What is the next thing which you prefer? How can I address the patient during the role play? Yes, Swapna, that's right. So, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ്റെ greetings? നമ്മൾ good morning പറഞ്ഞു. What is the next thing? What we are going to do? എന്താണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്? You can comment down your answers. How may I address the patient during the conversation? Yes, that's right. So, good morning പറഞ്ഞു. ഇനി first, should we give our introduction or should we ask whom we are speaking to? Ourselves. Okay. It is fine to introduce ourselves. There is no issues in that. So you can say, my name is. So how are we going to introduce ourselves? Okay, we can do it in both ways. That is, the first pattern is, my name is, and I'm one of the registered nurses working in this post-operative ward. This is the first method. Okay? And the second one, if I am not wrong, I am speaking to Elizabeth's relative. Okay, it is not compulsory that you need to ask, I am speaking to Elizabeth's son. What if it is a daughter? So we cannot confirm. So it is better to ask Elizabeth's relative. Okay? So this is the first method. The second one is, good morning. If I am not wrong, I am speaking to Elizabeth's relative. So they say, yes. Okay, how may I address you? So we got their name. After that, we can give our intro. That is, my name is, and the attending nurse for your mother today. So this is the two ways when you can give your introduction. Is it clear for everyone? രണ്ട് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? എങ്ങനെയാണ്, what is the method that we can start our conversation with? ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Okay,
സോ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്നുകൂടെ റീവൈൻഡ് ചെയ്യാം. ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇൻട്രോ കൊടുത്തു, ഇന്നതാണെന്നുള്ളത്, നമ്മൾ ആരാണ്, വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഇൻട്രോ നമ്മൾ അവർ കൊടുത്തു. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് ആണ്. ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് ടു ഇന്നയാളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇന്നയാളുടെ റിലേറ്റീവ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അതെ. ഓക്കെ, ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് യു. ഇത് നമ്മുടെ സാധാ പാറ്റേൺ. സെക്കൻഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് ടു എലിസബത്ത് റിലേറ്റീവ്, എലിസബത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവിനോടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു യെസ്. ഓക്കെ, ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് യു, നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രോ കൊടുത്തു. മൈ നെയിം ഇസ് ആൻഡ് അറ്റൻഡിങ് നഴ്സ് ഫോർ യുവർ മദർ. This is the two patterns which you can start this conversation. Is it clear for everyone? ഇപ്പം അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? പ്രിയ, ജോസ്മിൻ ആൻഡ് മേരി ക്ലിയർ ആണോ? ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്. Okay, Swapna, my name is Swapna Mohanan. I am taking care of your mother. Before saying this, I am taking care of your mother, or I will be taking care of your mother today, we need to confirm that we are speaking to this patient's relative. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. Okay? So I hope it is clear till now. So what is the next thing that we need to do? ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? Find out how prepared the son or daughter feels about their mother's discharge to their home. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അവർ എത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് അമ്മയെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രത്തോളം റെഡി ആണെന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കാം. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദിസ് ടാസ്ക് ഷുഡ് വി ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ടാസ്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? For my communication purpose, could you please tell me your name? Yes, Divya, we can use that. Okay, so should we ask some questions or should we directly move on to the task? So if you feel that, okay, we need to ask some questions, can you comment down what are the questions that you can ask or you are going to ask? എന്തൊക്കെ questions ആണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? Can you please comment down? You can comment down your answers. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുക? So you can comment down. Is it how are you feeling or how is your mother feeling today? Which question is necessary? അവരുടെ ഫീലിങ്ങിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നതാണോ അതോ അവരുടെ മദറിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്? Which one do you prefer? Okay, I think it is clear, Ashlyn. Okay. How is your mother? How your mother feels now after the surgery? Yes. Okay, so the preference goes to the patient. How is your mother feeling right now? Okay, first question over. Any other questions that we would like to ask? Where എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടോ ചോദിക്കാനായിട്ട്? Any other questions? Or just one question? അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട്. I would like to know who is going to take care of your mother at home. Okay, actually they are the relatives. So Sarita, before going to the task, it is really important that we maintain a good IPR. നല്ലൊരു IPR മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. കാരണം we do have a criteria, that is in order to check whether you are maintaining IPR or not, that is interpersonal relationship. So whenever you're going to the task, just before the task, ask some questions related to the patient or their health. Okay? Yes, Elizabeth, you can ask, is she taking any medications? Is she taking all the medications on the right time? Yes, we can ask that. And next, is she ready for discharge? Is she ready to discharge? Jismi, is she ready for the discharge? Okay, I think you're aware about your mother's discharge. Yes, Mary, but it is really necessary that you ask at least 2 or 3 questions to maintain a good IPR. Just by asking how is your mother feeling, okay,
അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രൈ മാത്രമാണ്. ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ IPR കഴിഞ്ഞു, ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. Just by one question you are going to enter your IPR. You can ask at least 2 or 3 questions. So in this role play you can ask like, okay, first, how is your mother feeling right now? So if this interlocutor is saying, nurse, I think my mother is feeling well, or she has got really better, so we can just say, oh, I'm really glad to hear that your mother is feeling good. This is the first thing which we can do. The second one is she experiencing any kind of pain or discomfort? എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിനോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Is she taking the medications on time? Okay? Is she taking all these medications on time? So we can ask at least 2 or 3 questions to maintain a good IPR with them. Okay? Is it clear till now? ഇപ്പോൾ വരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? I hope you will be taking care of your mother after discharge. Yes, Febin, that's right. But before that, focus on the IPR as well. I'm glad to hear that your mother is getting discharged. Okay, I'm glad to hear that your mother is getting discharged. Lindsay, actually, we are the ones who are informing them, or we already know that this mother is getting discharged. So you can say, I'm glad that your mother is feeling well. That's more appropriate. Are you prepared for taking care of your mother? Yes, Simi, we can ask that. Okay, so I think till now it is clear for everyone. So next we are moving on. Find out how prepared the son or daughter feels about their mother's discharge to their home. So how can we ask this task? So the first method, ippam ningal paranjirunnu. You can directly ask, how prepared are you to take care of your mother after her discharge? എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മദറിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ ദിസ് റോൾ പ്ലേ ഇസ് focus on whom we are speaking to. That this is not a patient conversation. So till the end you need to tell, okay, your mother. Don't say like, okay, it is important for you. It is important for you. Don't change the patient. Okay, this is very important in this conversation. All right. So how prepared are you to take care of your mother after the discharge? How is your mother feeling now? She is experiencing. Swapna, she is experiencing any discomfort or pain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്ന പറയുവാണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട്, ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടെന്ന്. So it needs to be a question. So change the beginning part, that is she experiencing any discomfort or pain? So which will make that sentence a question. Okay, so I hope it is clear, Swapna. So in this role play, this bystander is very worried that he don't know what level of care his or her mother requires. So they are asking us, okay, nurse, I don't know what to do about it. I'm really concerned. So how are we going to present our second task? That is, explain the mother's needs for the first 8 weeks. Explain about care of the feet. Okay. Painkillers, dressing changes, mobility, personal hygiene, meal preparation. So these things are the main focus for the first 8 weeks. ആദ്യത്തെ 8 ആഴ്ചയിലെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി വളരെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് അമ്മയെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് 8 വീക്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യം വരിക. സോ ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദീസ് തിങ്സ്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മദേഴ്സ് നീഡ്സ്. ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Who will be taking care of your mother after discharge? Yes, Sabrine, we can ask that. Okay, don't worry, I can explain to you. Do you have a repeated usage of don't worry? Don't worry എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക പ്രവണതയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്ത് പറയുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് don't worry വരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? Do you face such a problem that you repeatedly use this don't worry in your conversation?
അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതുണ്ടോ? യെസ്. ഓക്കെ. For the rest of the students? Yeah. Yes. Okay. I can see some yes answers. ഉണ്ട്. Okay. Try not to worry. Yes, that's an alternative which we can use. Okay. Shaiji has commented, yes ma'am, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോൺവെർസേഷൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ഡോണ്ട് വെറി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, പ്ലീസ് റിലാക്സ് പറയാം. ഓർ യു ക്യാൻ സേ പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ മൈൻഡ് അറ്റ് ഈസ്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ മൈൻഡ് അറ്റ് ഈസ്. Try not to worry. Try not be worried. Simi, there is a slight correction. Try not to be worried. Or try not to worry. Okay? Try not to worry. Please calm down. Not you just calm down. It is a wrong usage. You can say please calm down. I really understand your concern. Okay? So, first, okay, please calm down. I can explain to you regarding that. Instead of explain, you can use I can elucidate for you. And a synonym for explain. Explain എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഒരു synonym ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Okay, don't be panic അല്ല. Please don't panic. മതി. Don't be panic എന്ന് പറയണമെന്നില്ല. You can say don't panic. Okay? I can elucidate for you regarding your mother's needs for the first 8 weeks. So, if your interlocutor is not much responsive, ഒരുപാട് അങ്ങ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിഗിനിങ് അത്രയ്ക്ക് സ്മൂത്ത് അല്ലായിരുന്നു, they were not responding well, so you can just ask like, okay, don't worry, I can elucidate for you regarding your mother's needs for the next 8 weeks. Shall I? We can use that. Shall I is just used, okay, just to make sure that this interlocutor is interested to know about this. Okay. So how are we going to present our first task, that is painkillers? എങ്ങനെയാണ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഓക്കെ, വി ക്യാൻ യൂസ് ഐ ഡു പെർഫെക്റ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ, ബട്ട് പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഐ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് യു എവറിഥിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ കെയർ റിക്വയർഡ് ഫോർ യുവർ മദർ ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് 8 weeks. We can do that. So, it is important to provide your mother the medications. Please put your mind at ease as I will provide some points regarding your mother's needs for the first 8 weeks. Yes, Jismi, that's right. Okay. So, first point, painkillers. How are we going to present this? Why can't we ask the bystander's name? Because patient name will be there on the medical report. Okay, patient's name will be given in the medical reports, Ashlyn, that's right. But in this conversation, for us, the patient's name is not given in our card. So that is why we are asking the patient's name during the 3 minutes time. That is our preparation time. പേര് തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ പേര് 3 minutes ടൈമിൽ ചോദിച്ചു വെക്കുന്നത്. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പേര് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു, ഓക്കെ, ക്യാൻ ഐ കോൾ? If the patient's name is given in our card, we could have asked them during the preparation time, can we address the patient as Elizabeth during the conversation? Because patient in a name aanengilum, we need to confirm whether they are comfortable with this patient name. Because the patient's name may not be given in your interlocutor's part. So we are just confirming that. And patient name ചോദിക്കാതെ ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി, why can't we directly start with the bystander's name? The main reason is, in a post-operative ward, there would be several patients at a time. We can expect at least 40 or 50 patients at a time. So it is really hard to find out this എക്സാക്ട് പേഷ്യൻസ് റിലേറ്റീവ്, ഇന്നയാളുടെ കറക്റ്റ് റിലേറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാടാണ്. സോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ദ കോൺവെർസേഷൻ ലുക്ക് വെരി നാച്ചുറൽ, മാക്സിമം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്യൂറിങ് ദ ബിഗിനിങ് വി ആർ കൺഫേമിങ് ദ പേഷ്യൻസ് റിലേറ്റീവ് ആൻഡ് ആസ്കിങ് ദെയർ നെയിം ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ, ആഷ്ലിൻ. സോ നെക്സ്റ്റ്, it is important for you to provide the painkillers on time for your mother.
Okay, so what is a question that we can ask? Okay, don't get panic. Okay, so what is the question that we can ask in this situation? Are you okay with that? We can ask a question. Next is dressing changes. So how are we going to explain this dressing changes? Dressing changes എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക? Dressing changes. It is important. Okay, that's we had already gave it as the painkillers in the കാര്യത്തിൽ we gave it is important that you provide these painkillers on time. അത് നമ്മൾ അവിടെ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? I would suggest you to change her dressings regularly. Do you think you will be able to do that? So is the first two tasks clear for everyone? It is essential. Yes, Neha, we can use that. But നമുക്ക് രണ്ട് സജഷൻസിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇത് തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ടാസ്കിൽ നമുക്കത് പറയേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടിൽ നൗ. Next is mobility. For the first 8 weeks, your mother requires complete rest. So I hope you are getting my points. ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. And as I had mentioned earlier, she requires full rest. So she'll require some assistance to do her personal hygiene activities. So do you think you will be able to help her in that situation? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? The last one is meal preparation. And ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുൻപ് പറഞ്ഞു, as I had mentioned earlier, she requires complete rest for the first 8 weeks. So it is really important that you prepare meals for her as per her preference. Okay? So till now, is it clear for everyone? Second task വരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear for everyone? Shall we move on to the next task? Can we explain all the details in a stretch? First, it is vital. Shaiji, we can do that, but the only thing is when we are explaining this whole task in a sentence, we can't involve the patient in between. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, that is when you explained about the painkillers, dressing changes and mobility, in between you need to ask them, are you on the same page? Are you on the same page എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന are they with us till now? Are they with us during this explanation? എന്നുള്ളതിനാണ് you can use that. And after that you can continue. Okay, so next is, it is important for you to assist her in her personal hygiene activities and provide her meals as per her preferences, as she will have difficulties in her first 8 weeks. Okay, so I hope it is clear till now. Next one is reassure the son or daughter that it is manageable. So we are just asking them, so how do you feel about all these? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു. So they are telling that, nurse, what all are the arrangements you have done to receive your mother? Nisha, you can just make a slight change, that is, what all are the arrangements you have done to take care of your mother for the next 6 months? Okay, next, reassure the son or daughter that it is manageable. Okay, from your facial expressions itself I can understand that you are finding some difficulties, or you may have some difficulties in following all these instructions, but let me assure you that it is a manageable situation, and I can help you with some strategies which will be really beneficial for you to take care of your mother in a much comfortable way. So adu clear aano ingeneyaanennu?
Should I explain it once again? You can comment down whether it is clear or not. If it is not clear, I can explain it once again. Okay, I think it is clear. So in the second task, we are explaining, yes, Neha, I can definitely explain that. So in the second task, we gave them a lot of information. So as a bystander, they would be definitely panic that, okay, I do have a lot of things to do and I'm not sure whether I'll be able to follow all these things. As a bystander, അവർക്ക് നല്ല കൺസേൺ ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ 1, 2, 3, 4, 5 സജഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തത്. അതിനും ഈ 5ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം ആസ് എ ബൈസ്റ്റാൻഡർ അവർക്ക് നല്ല കൺസേൺ ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇഫ് ദേ മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് നല്ല ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാകും. സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റീഅഷ്വർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. റീഅഷ്വറൻസ് മീൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദം ഷുവർ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാനേജബിൾ സിറ്റുവേഷൻ. I can promise you that, okay, I can assure you that. So in this we are just using their facial expressions. They may or may not express a concern. If they did not express a concern towards us, നമ്മളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൺസേൺ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ we can just say from your facial expressions I can understand that you may have some difficulties or you are finding some difficulties. From your facial expressions, I can understand that you may have some difficulties in managing your mother for the first 8 weeks. But I can assure you that it is a completely manageable situation. Okay? This is the first part. And I'll help you with some strategies which will make caring your mother much easier. So shall I or may I? You can use that. Do we have any problem without facing the interlocutor while explaining these points? Shaiji, it is not compulsory that you need to constantly have an eye contact, but you need to have some eye contact if like കുറച്ചെങ്കിലും വേണം. കംപ്ലീറ്റ്ലി വേണ്ട എന്നല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ യു ഹാവ് ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി സ്റ്റെയർ അറ്റ് യുവർ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ഓർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഓൺലി just look onto your card and not at the person. It's not like that. The only thing is you need to have some kind of eye contact. Just when you're asking questions, when you're ending your explanation, just make sure that they are comfortable. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് വേണം. No need to worry, I'm here to help you. Yes. So, first thing, set up a routine. So, how are we going to explain this task? Set up a routine. എങ്ങനെയാണ്? How are we going to explain? We already said it is important. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ already we gave them an information. So you need to use an alternative for important. Important എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഒരു alternative or a word which has the same meaning but it needs to be a different vocabulary. So what are the synonyms of important? Important എന്ന് പറയുന്ന ഒരു synonym. Important എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൻ്റെ synonyms എന്തൊക്കെയാണ്? You can comment down your answers. What are the synonyms for important? Crucial. It is crucial for you to set up a routine. Okay. I can give you some suggestions for essential, imperative. Yes, that's right. Vital, necessary, paramount, essential, mandatory. ഓക്കെ, മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പം കർശനമായ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അല്ലേ? പ്രാധാന്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാകൂ. ഓക്കെ, എസെൻഷ്യൽ, സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. യെസ് ഡോണിയ, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. സ്വപ്ന, ഫോർമോസ്റ്റ്, ഇംപെറേറ്റീവ്, വൈറ്റൽ, സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. യെസ്. So if there are any students who are finding difficulties to find the synonyms, you can use a website called as Word Hippo. WORDHIPPO. Word Hippo. It is an app as well as it is a website. Website is also available. So you can go to it. You can select, you can like choose a word, put it in the search bar and you will get n number of alternatives.
n number എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് alternatives കിട്ടും and ഒരു വാക്കിന് different meanings will be given, so it will be easy for you to identify which one you are looking for. എന്ത് വാക്കിൻ്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മീനിങ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വൊക്കാബുലറി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. So if you want you can go to it. Okay, imperative, essential, significant. Okay, so it is significant for you, or it is paramount, or it is essential, or it is vital to set up a routine for your mother to support her in her daily activities. Necessary. Okay, it is necessary for you to set up a routine, that is to help your mother in her daily activities. അമ്മയെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു റുട്ടീൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വെൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ഹർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, വെൻ ടു ഗീവ് ഹർ ദ മെഡിക്കേഷൻസ്, ദീസ് തിങ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആർ യു ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ്? ചോദിച്ചു. So they say, yes nurse, I am okay with that. So next one is to get a medicine organizer. So how are we going to do this? I think all of you know about medicine organizer, I guess. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ മെഡിസിൻ ഓർഗനൈസർ എന്താണെന്ന്. So get a medicine organizer. So how are we going to explain this? You can buy a medicine organizer and arrange some medication according to the day. According to the days. ജോസ്മിൻ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദിവസത്തേക്കുള്ള മെഡിസിൻസ് അല്ലേ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം according to the days അല്ലെങ്കിൽ according to the number of days. Okay? Yes, rest of the students, how are we going to explain this medicine organizer? We must ask whom we are speaking. Yes, we need to ask in the beginning of the conversation, Ashlyn. Okay? Yes, number of days. Okay. So get a medicine organizer. എങ്ങനെയാണ്? Medicine organizer, I hope everybody knows. Medicine organizers are usually given to patients in order to organize the medication for a day. Like morning and at night, 2 medications with each day. For 30 days it is available, for 15 days. So it is possible, and some will be given in different colors for them to identify. Okay, so I recommend you to buy a medicine organizer, which would be really beneficial for your mother to take the medications on time. A medicine organizer will help you to take your medicines. Surya, make sure whom we are speaking to. We are speaking to the bystander. Pakshe, your advice goes like he is your patient. This mistake happens when we have 2 persons in a conversation. Correct cheyanam Surya. A medicine organizer which will help your mother to take her medications regularly without missing any dose. Surya, I hope it is clear, and avoid these mistakes, okay? It is really important that you avoid such mistakes. So I recommend you to buy a medicine organizer, which would be really beneficial for you to organize the medications of your mother as per her needs. Next, ensure she has everything she needs nearby. So do you think you will be able to do that? If you could, you can arrange. Sneha, if you could, you can arrange. അത്രയും നീട്ടണമെന്നില്ലടാ. It would be helpful if you could arrange a medicine organizer for medicines, as it is easy for your mother to take it without much assistance from your side. നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ അമ്മയ്ക്ക് സ്വയമേ മരുന്നെടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ഓർഗനൈസർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ ഹിം ആണോ? ആരോടാ സ്നേഹ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നേ? ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം. whenever you are presenting these role plays, there are high chances at the end of the conversation we can make the bystander our patient. സംസാരിച്ച തുടക്കത്തിലേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റാണ്. പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആവരുത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ensure she has everything she needs nearby. It is really important that you make sure she has everything she needs nearby, like
a bottle of water, her medications, any like food or snacks, അങ്ങനെയുള്ള whatever she requires, അങ്ങനെയുള്ള അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ വാട്ട് ഷീ നീഡ്സ്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് ഓൾ വാട്ട് ഷീ നീഡ്സ് നിയർ ടു ഹെർ ബെഡ് സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലേ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, it is always better to make sure that your mother has all the things she require near to her bedside. Okay. Next, wear surgical boot. It would be really beneficial, or you can say it is paramount that she wears the surgical boot. So have you heard about the surgical boots before? സർജിക്കൽ ബൂട്ട്സിനെ പറ്റി മുൻപ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല നഴ്സ്, ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഐ എം ഹിയറിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു റിഗാർഡിംഗ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ സർജിക്കൽ ബൂട്ട്സ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ സർജിക്കൽ ബൂട്ട്? ഇൻ അവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഗിവൺ വൺ തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫുഡ്. നമ്മുടെ ഫുഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ സർജിക്കൽ ബൂട്ട്സ്? സർജിക്കൽ ബൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? Okay, what is the purpose of using the surgical boots? You can comment down your answers. എന്താണ് നമുക്ക് സർജിക്കൽ ബൂട്ട്സ് കൊണ്ടുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? കൺട്രോൾസ് പെയിൻ. യെസ്. ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് യുവർ മോംസ്. Please don't use moms, like short forms use ചെയ്യാതിരിക്കുക. Please use mother. Mother is a formal way. Okay, ജോസ്മിൻ, ഇപ്പം തൽക്കാലം ലൈവ് ലൈക്ക് ചാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ഫോം ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് കോൺവെർസേഷനിൽ വരുമ്പോൾ മദർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് യുവർ മദേഴ്സ് ടോ. ദെൻ എനി അതർ യൂസ്? വേറെന്തെങ്കിലും? കൺട്രോൾഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. Anything else? Any other purpose? Blood circulation. Okay, John C. Alphonse, നമുക്ക് എന്താണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ റിലേറ്റഡ് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗിവ്? Control, reduce pain. It is used to control pain. Okay, the surgical boots will help to reduce your mother's pain and to prevent further movement or to keep the surgical part intact. ഒരുപാട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും വരുത്താതെ ആ ഒരു പാർട്ട് ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. Okay, it also helps to reduce swelling. Yes, Mauna, that's right. It helps in reducing pain as well as swelling. It is a protection for your mother's foot. It also prevents any kind of changes in the surgical site. Surgical site changes, അതായത് ആ ഒരു എൻലാർജ്മെൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ആ സ്കിന്നിൻ്റെ അവിടെ ഒരുപാട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, next, now we are moving on to the last part, that is painkillers and anti-inflammatory drugs. So this task can be presented along with your second task, first point. Okay, so is it clear till now? Ellarku the clear aano? It would provide her adequate protection to fruit. Yes, Donia, we can say that. So next we asked, am I Akshaya late? That's all right, Sarilia. We had come to the end of this role play, so you can see it from the beginning. That's fine. Sometimes we do not know about the functions. What will we do? Shaiji, അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയരുത്, മാക്സിമം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഈ ബുനിയൻ സർജറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ട്രൈ ടു ഫെമിലിയറൈസ് വിത്ത് ദ ടോപ്പിക്സ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ, ബിക്കോസ് സംടൈംസ് വി മേ നീഡ് ടു ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് പെർ അവർ മെഡിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് എ റിസ്ക്. If you don't know anything, then we cannot do anything at that situation. You can just explain the role of surgical boots is to protect the foot from any infection or increased pain, to reduce the swelling. Angane some basic information kodukkavallo. Adu athra paadaano?
ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് മതി. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ഇൻ ഡീറ്റെയിലിംഗ് വേണമെന്നൊന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? Okay, I hope you will be able to do that. Next, these painkillers can be explained along with your second task, that is this painkillers. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ present ചെയ്യാം, or you can present it as a separate task. No issues. Okay. Next, explain the painkillers and the anti-inflammatory drugs. I would like to inform you regarding the medications. Or you can say I would like to inform you regarding the painkillers or the anti-inflammatory drugs. The first medication is naproxen, which is a painkiller as well as an anti-inflammatory medication which you can provide every 12 hours. Okay. Next is ibuprofen, which is also a painkiller as well as an anti-inflammatory medication which you need to provide, or which you can provide. We cannot use need to because need to is a commanding language. So instead of that, you can say ibuprofen is a painkiller as well as an anti-inflammatory medication which you can provide twice every 4 hourly, and make sure that you not exceed 8 per day. 8 എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം പോകരുത് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക. So do you have any other doubts to ask me? വേറെ എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? Or you can say, is there anything else you would like to ask me? So, how are we going to end our conversation? Can you comment down your answers? എങ്ങനെയാണ് conversation നമ്മൾ end ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? How are we going to end our conversation? നമ്മുടെ conversation എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ end ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? മാത്യു ബൈ പറഞ്ഞ് എൻഡ് ചെയ്യാമോ? ബൈ പറയുക. ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് എൻഡ് ചെയ്യാനാണോ? ലൈവ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണം എൻഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. So how are we going to end? Do you have any questions so far? Okay. Or you can ask, do you have any queries so far, or do you have any doubts so far? Is there anything else you would like to ask me, or is there anything else you would like to know? You can ask all these questions. So any other questions? Do you have any query? Annamma, do you have any query alla? Do you have any queries? ഒറ്റൊരെണ്ണമായിട്ടല്ല, നമ്മൾ പൊതുവേ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വയറീസ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ആസ്ക്. ഓക്കെ ജോസ്മി, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് മീ. ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക. ആസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കത്തില്ലേ, കുറച്ചുകൂടെ പൊളൈറ്റ് ആക്കുക. ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് മീ. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് മോഷൻ വൈൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് വാക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു സർജിക്കൽ ബൂട്ടിൻ്റെ പർപ്പസ്. യെസ്, I hope I clarified. Akshaya, I hope I have clarified all your doubts. I wish you, ഇത് conversation is with the patient അല്ല, conversation is with the patient's relative. So I wish your mother a speedy recovery. Do you have any queries? Please feel free to ask me. Akshaya, corrections note ചെയ്യുക. Next, is there anything else you would like to ask me? And I wish your mother a speedy recovery. Yes, Shaiji. Do you have any other concerns? I hope that my explanations clear. Please be comfortable to ask any doubts to me. Mauna Ajari. I hope that all my explanations were clear to you. So please be comfortable to ask me any doubts. Next, thank you for your patience in listening. Nasima. Okay. Do you have any other concerns? Thank you for listening me. I hope I have clarified all your doubts. I wish your mother a speedy recovery. I wish your mother. Simi, there is a slight correction. I wish your mother a speedy recovery. Patient ആണെങ്കിൽ I wish you a speedy recovery. പറ്റില്ലേ? Yes, പറ്റും. I wish you a speedy recovery. പറയാം. I hope everything is clear to you about how to take care of your mother. മദർ മതി, മദേഴ്സ് ഫീറ്റ് എന്ന് വേണ്ട. ഹൗ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ മദർ.
I hope you have understood all the things that I explained. Thank you for listening me patiently. Yes. So in this case, as it is going to be, it is going like a discharge. So we can just say, is there anything else you would like to ask me? Do you have any doubts so far? അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ യുവർ മദേഴ്സ് ഡിസ്ചാർജ്. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരും പറഞ്ഞില്ല, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, ആരും പറഞ്ഞില്ല. അതായത് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഐ വിൽ മേക്ക് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ യുവർ മദേഴ്സ് ഡിസ്ചാർജ്. അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് after that you can say, okay, I wish your mother a speedy recovery, and if you have any further doubts, please don't hesitate to ask me. Okay, so you still have 5 more minutes. So do you have any doubts in this role play card? Endengilum doubts undo? Any concerns or doubts that you have in this card? Is it clear for you? Is it clear for everyone who has joined this live? Clear aano? If you have any doubts, you can comment it down. Okay, now is it clear for everyone on how to present a conversation in a post-operative ward to a bystander? ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതൊരു പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വാർഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്. ഫസ്റ്റ്, we are going to start our conversation with good morning, our greetings, that is, and after that our introduction. Later we are going to ask, how prepared are you to take care of your mother after the discharge? So they are expressing some concerns. And then we are going to explain what all are the requirements for your mother for the first 8 weeks. Okay, so it is just a basic details. Please watch the beginning part solely, so you will get a detailed explanation. Okay. Next, after our discussion, there is any doubts you need to clarify. Okay, after our discussion, okay, you can say that if you have any doubts, you can clarify that. Brochure provide cheyan pattuo ee case about the diet. Yes, we can provide, but you can end the conversation by providing it. That is, here is a leaflet which includes what all are the foods that you can add to her diet, which would be really beneficial for her fast recovery or speedy recovery. അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം. മീൽ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് we will be advising them. So during that time we will just say, I will provide you a leaflet. At the end of the conversation, you need to give the leaflet and end your conversation. Okay, so Josmin, I hope it is clear. So I hope this session was helpful for every student who has joined. If you have any doubts regarding this card, you can comment down and I'll clarify it in the upcoming sessions. So once again, thank you everyone for joining the session.